Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa da abokanai, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan channel mai albarka ta Cyber Exploit Hausa. Na'am, so insha Allah a bidiyon mu na yau zamu ci gaba da tattauna game da Advent of Cyber 2023, inda wannan zai kasance day 11. So ba tare ɓata lokaci ba, zan bude browser domin wato ainihin mu ci gaba daga inda muka tsaya. So kamar da muke gani a yau day 11 zamu yi magana ne akan Active Directory, Jingle Bells, Shadow Spells. So Active Directory, so like, but without wasting any much of the time, menene Active Directory sannan kuma ya ake amfani da ita. So ku ɗauka cewa corporate company yawanci su suke amfani da Active Directory. Windows server ne wanda take ɗauke da sections daban-daban, ko ce computer ne wanda like tana da resuna daban-daban a ƙarƙashin ta. Akwai abin da muke kira domain controller, za ku fahimta yayin da muka shiga cikin bidiyon. So based on the story, suka ce Antarcticraft's technology stack was very specialized. It was primarily focused on cutting-edge climate research rather than prioritizing robust cybersecurity measures. As the integration of the two infrastructure systems progresses, vulnerabilities begin to surface. While Antarcticraft's team display remarkably expertise, their small size means they need to emphasize cybersecurity awareness. So throughout the room, you will see that some users have too many permissions. We addressed most of these instances in the previous audit, but it's everything now sorted out. But everything now is sorted out from the perspective of the HR user. So idan ba kuma ta a baya, based on wasu bayanai da muka enumerate, mun gano cewa akwai users daban-daban a cikin kwamfutocinsu, a cikin servers ɗinsu, yana su van menene na ɗan manta, za ku iya duba irin su HR da sauransu, based on previous log analysis da muka yi da sauran rooms ɗin da muka yi a baya. So now, based on this, suna faɗa mana cewa technology ɗin kamfanin na Antarcticraft was a very specialized tech, bi ma'ana na musamman ne wannan technology ɗin, an tsara shi da kyau. Hakan ya saka cewa dole sai an bashi tsaron da ya kamata a bashi, saboda idan ya kasance company suna da technology mai girma, updated technology, definitely they need more security measures to take part, ko kuma suna buƙatar wannan security ɗin da ya kamata a dinga yin bincike all the time. Maybe me yake da matsala, me zai iya kawo matsala, akwai wani vulnerabilities and many more. So baya ga like hakan, sai kasance dole suna buƙatar team wanda yake yin wannan security research akan shi, domin na farko su wayar da sauran employees, su wayar musu da kai cewa ga hadarin kaza, ga kuma kaza, ga shi kaza da sauransu. Sannan kuma based on wannan bayanan din suka ce wayansu users din da suke amfani da web server din wannan company din suna da privileges da dama, bi mana like suna da wasu damammaki da za su iya running wayansu abubuwan da bai kamata su yi ba, dole sai admin. So amma kuma wayansu suna da wannan, hakan ya saka a baya za ku ga cewa an dan yi hacking din su based on previous room wanda shine D10 SQL injection, based on other rooms da muka yi a sama irin su malware analysis da aka yi hacking din su, aka samu su malware da sauransu. Now, so learning objectives, abubuwan da zamu koya a cikin wannan room din. Understanding Active Directory, zamu fahimci abin da ake kira da Active Directory. Introduction to Windows Hello for Business, zamu fahimci Windows Hello for Business. Sannan prerequisite for exploiting generic right privilege, ta kuma mu ƙara fahimta yadda ake exploited din right privilege. Shine kaman kai like bayan kai gainin initial access, how can you elevate more, ka samu other users din, ko maybe root account ko administrator account kai ka shiga cikin shi. Dama admin shine yake da power, yake da like in ya goge abu ta gogu, in ya save na abu ta save, a kowane user yana da ikon wannan, saboda shine kaman yafi kowa karfi a cikin computer. So haka zalika not just in Windows ko Linux tana da root, right? Haka zalika Windows tana da administrator. So like ire-iren account biyu muke da shi a Windows operating system. Muna da standard user, sannan muna da administrative user. Standard user shine just ordinary user. Misali, yanzu nan ba terminal ina bane, ina da cyber exploit at Kali. Wannan is just a standard user. An ce who am I, mun ga ya ce mun cyber exploit ne.
right? So akwai root user wanda shine yafi kowanne karfi, like in misali an ce su root switch user to root in saka password dina yanzu na koma admin, za ku ga cewa nan ina da root ana yace root at kali. So yanzu wannan yafi kowanne karfi, in ya goge abu ta gogo, in ya saving abu ta yi saving, yafi cyber exploit karfi da power da duk wani abu. So amma yana da haɗari ka dinga running command ɗinka a cikin root. So misali ne nake mana, in zan fita ka iya exit, zai mai da kai ordinary account ɗinka. Na'am. So sanan baya ga haka zamu koya how the shadow credential attack work, yanda shadow credential attack yake aiki. Bi ma'ana za mu yi amfani da wani external tool wajen ganin mun yi harvesting ɗin wasu credentials da suke cikin wancan Windows server ɗin ko kuma domain controller ɗin. How to exploit the vulnerability, yanda kuma ake exploiting ɗin vulnerability ɗin bayan ka yi obtaining wayannan credentials ɗin. So ga yanda za ka yi connecting da sauransu. So a nan based on da ku ga cewa kamar na riga da na yi room ɗin, ban samu na yi bidiyon ba yayin da nake room ɗin. Muna buƙatar abu biyu ne, muna buƙatar boot attack box da kuma wato ainihin ita kanta machine ɗin. So haka zalika za ka iya connecting via RDP ko kuma I don't know SSH yana aiki, I'm not sure. Now, so Active Directory 101. So kai tsaye kafin nan za mu danna kan start machine, saboda wannan yana ɗaukar lokaci ƙwarai da gaske. So bayan mun danna start machine, za ku ga ta yi splitting screen ɗina into two. Wannan shine wato ainihin machine ɗin. So ga waɗanda ba su da kali, Windows ya ta bayyana. Bayan ka danna start machine, kana buƙatar ka je can sama kuma ka ƙara danna start attack box. Okay, ka danna akan wannan start attack box, wanda hakan zai ƙara kunna maka a nan za ga THM kali ɗinka ta bayyana. So amma ni ina da kali, I don't need to do that, but ku za ku iya yi wanda ba su da kali. So now Active Directory 101. So Active Directory ko kuma kira shi da AD is a system mainly used by businesses in Windows environment. Computer ce wanda yawancin wanda suke amfani da ita su ne kamfanonina da kuma wanda suke running business. Okay, saboda bari mu je dalili. It is a centralized authentication system. The domain controller DC is at the heart of the Active Directory and typically manage data storage, authentication and authorization within a domain. So computer ce wadda businesses suke amfani da ita yawanci saboda authentication system ɗinta shine like kafin ka shige ta sai kai providing username da password, sannan maybe controller guda ɗaya kenan. Another controller shine shi ma yana buƙatar username da password, different users different password. Misali yana da kamfani tare da ma'aikata let's say 50, zan iya in hada Active Directory with a domain, maybe 2 domains or 3 ko kuma just 1 domain. Sannan a ƙarshen domain din sai mu ƙara fitar da wasu kwamfutocin wanda idan mutum yana buƙatar ya connecting da su zamu bashi credentials. Let's say mutum 10 a ƙarƙashin domain ɗaya ga credentials, mutum 10 a ƙarƙashin domain ɗaya ga credentials. Okay, so wannan shine Active Directory. So kuma baya ga haka yana taimako wajen managing, wajen wato ainihin kiyaye ajiye bayanai, wajen authentication bai ma'ana shiga cikin wannan kwamfutocin da kuma authorization within the domain da kuma bayar da iko da dama wajen ka shiga wannan in kana da right credentials. You can think of Active Directory as a digital database containing objects like users, groups and computers. Za ka iya ɗaukan Active Directory a matsayin wata ma'ajiya ne wanda yake ɗauke da abubuwa kamar users daban-daban, groups daban-daban da kuma kwamfutoci daban-daban. Each with specific attributes and permissions. Kowane users, kowane group, kowane computers yana da wani dama na musamman. Wannan yana da daman ya iya yin abu kaza, wannan kamfani din wancan yana da dama ya iya wannan abu kaza, wannan da wancan ba sa iya yin abu iri daya, maybe kowanne da nashi, kowanne akwai inda abubuwan da zai iya da kuma abubuwan da ba zai iya ba. So just kamar yadda na muku misali using root account da kuma standard account. Root in ya goge abu ta gogo, kowa ma ta zauna. Haka zalika ordinary user in ya goge abu sai ya goge abin da root
yake da shi ba, but root zai iya goge abinda standard user yake da shi. So abinda wannan yake nufi kenan, yace ideally it applies the principle of least privilege and uses a hierarchical approach to managing roles and giving authenticated user access to all non-sensitive data throughout the system. So hakan yana ba da dama a yi abin da ake kira least privilege, shine kamar wancan ordinary account ko standard account yakan kasance akwai abubuwan da ba zai iya yi ba, dole sai dai admin ko kuma a root kenan zai iya yi, right? So like ana saita, ana configure din active directory ta kasance haka. Kai root wai zaka iya, kana da power, kai kake da Swiss Army knives da zaka iya striking duk wani abin da kake so kai striking, ka goge user account, ka goge account din wani tagogo ba wannan ku dauka dai kawai admin shine ainihin overall mai karfi, user mai karfi a cikin computer. So kuma shi wannan admin din ya gama zai iya san maka karfi, zai iya baka wani privilege, zaka iya goge abu kaza ko zaka iya kaza, zaka iya kaza da sauransu. So that is so based on hoton da muke gani anan, wannan shine kaman domain na active directory, kun gan shi da server din shi da computer da kuma wato ainihin users a karkashin shi. Haka zalika there is another one, sannan a karkashin wannan akwai another one da sauransu. So haka abin yake, ka ɗauka business ne wannan, nan ga domain kwaya ɗaya, a ƙarƙashin shi akwai another domain ko kuma akwai child system ana, sannan a ƙarƙashin wannan akwai another domain. Kun ga wannan da wannan matakin su ɗaya kenan. So amma sai kasance wannan shi kuma yana da another children again. So think password are hard to remember, say hello to WHFB. WHFB yana nufin Windows Hello for Business. So kamar yadda suka ce ana, Microsoft introduced Windows Hello for Business as a modern and secure way to replace conventional password-based authentication. So kamfanin Microsoft sun gabatar da WHFB a matsayin hanya wadda ta fi tsaro da kuma like sauki, wanda ta yi replacement na amfani da ordinary password based authentication. Shine in za a shiga cikin machine din kawai a ce username password, that's all. So instead of relying on traditional password, WHFB utilizes cryptographic keys to user verification. So WHFB tana amfani da cryptography. A bayan mun yi cryptography, so hanyar da ake bi wajen wato ainihin canza ko kuma a sauya wayansu bayanai ta yadda ba za ka iya fahimtar su direct ba, za ka iya kasancewa random abubuwa ne, maybe B64 ko kuma cipher ko Caesar wato ainihin encryption ne. Okay, so now users on Active Directory domain can access the AD using a PIN or biometric connected to a pair of cryptographic pairs. So users da suke kan wannan computer ta Active Directory domain za su iya accessing wannan Active Directory ta hanyar amfani da PIN ko kuma biometric. Biometric shine kamar a ce fingerprint. Okay, kamar yadda kuke da fingerprint na wayan ku a baya, in za ka buɗe key ɗin ba tare da ka rubuta password ɗin ba, za ka iya taba yatsanka ya bude maka wayan da sauransu. So shi kuma wannan is connected to a pair of cryptographic keys. Wannan kuma yana da alaka da keys din da aka yi generating ko kuma aka yi encrypting na public ko kuma private. Zai iya kasancewa public keys ko kuma private keys. Those keys help to improve the identity of the entity to which they belong. The MSDS key credential link is an attribute used by the domain controller to store the public key in WHFB for enrolling a new user's device such as a computer. In short, each user's object is the Active Directory database and will have its public key stored in the unique attribute. So just misali ne suka bamu wannan command ne wanda yake baka dama ka yi iya adding din ko kuma ka yi store din public key din wani user a cikin WHFB, bi mana Windows Hello for Business. So in kai ranin wannan zai baka dama kai adding ko kuma kai storing din wannan public key din na sabon user kamar da suka ce a new user device, maybe computer ce ko kuma just any other thing ne, right? So ga Windows Hello din mu da muke da shi. So I think I don't need to do everything here, like za ku iya karantawa, is very useful.
So authentication process, authorization, muna da certificate generation, sannan kuma akwai authentication. Domain controller decrypt the client pre-authentication data using the raw public key stored in the MSDTYYY. So yanzu kaman SSH, let me use that SSH a matsayin example. Let's assume muna da different computer. Okay, sai kuma ya kasance ina son in accessing wacce computer din wadda take wani waje daban. So da dama ga muna SSH a wasu bidiyoyin mu amma ba ku san me suke nufi ba. So in ka ce SSH yana nufin secure shell, yana kokarin yayi connecting zuwa ga wacce computer a wani specified port. Port din zai kasance 22 ko kuma 2222 ko kuma any other port da aka specifying. So in na ce SSH into username at the IP address din wacce computer din, maybe space tag P port 22, zai shigar da ni zuwa machine din amma zai tambaye ni password din wannan computer din, right? So idan password din na san shi zai ba ni dama in shiga, in ban san shi ba zai ce min password incorrect, dole sai na nemo wannan password din. So the same thing here with this authorization da suke magana akai, MSDS key credential link command ne wanda in kai ran din shi yana baka dama ka yi adding new user, kai adding din public key nan sabon user, right? To bayan kai adding public key za ka iya connecting da shi ko kuma kai amfani da private key, any of those. So certificate generation, sannan yin hakan kuma yana created din certificate na kowane user by the domain controller. Domain controller ku dauka ita ce chief controller wadda take controlling duk wani active directory, bi ma'ana duk wani kwamfutoci da suke karkashin wannan setup din da aka yi na active directory. Can be sent back to the client, sannan kuma zai iya tura maka wato ainihin wanda ya kokari ya connecting zuwa gare shi. Authorization, after that the client can log in to the active directory domain using the certificate. So mutum zai iya kokari ya login. Kamar yanzu misali based on here suka ce client yana kokari ya connecting zuwa ga database din ko kuma computer din active directory, so yana buƙatar authorization, right? So yana buƙatar in ma public key, in ma private key, in ma kuma password. Ba ma maganar password, sorry anan, because password is an old method in this case. Saboda hakan ne yasa Windows suka kirkiro wannan sabon hanya da ake bi a shiga cikin database ko a shiga cikin wasu computers ko domain controller, shine ta hanyar amfani da public or private key pairs authentication ko authorization. So bayan ya shiga misali yayi providing wannan keys din, public key ne ko private key, hakan zai dawo mai da sabon certificate, zai generating certificate, sai ya dawo ya save din shi a locally a cikin wannan machine, ta yadda duk lokacin da yake bukatar ya shiga kawai kai tsaye zai shiga, sai dai ba tare da ya ƙara specifying wannan keys din ba, ko public key ko private key. I don't know whether hakan yake nufi. So please note that an attacker capable of overriding the MSDT of a specific vulnerable user can compromise it. So amma ku sani cewa duk wani attacker wanda yake da ikon sarrafa wannan key, wannan command din, okay, wanda ya kasance user din da yake da wannan command din is vulnerable, yana da nakasu, so zai iya hacking din shi, bi ma'ana shi attacker din zai iya hacking din shi. So bayan nan enumeration, now is a chance to shine and ensure no security misconfiguration are lurking in the shadows. Yanzu lokacin da ya kamata kai wato ainihin duba kuma kai la'akari da ba wani misconfiguration da aka yi a cikin computers din. So let's get started by dusting off our magnifying glasses. Bari mu fara da goge wato ainihin glass din computocin mu, ko ce glass din idan ma, I don't know what they mean here, maybe glass din da yake idan ka za a fara operation kenan. So to achieve this, you can use the PowerShell script PowerView with the following command. So like zaka iya running wannan command a cikin PowerShell. So I think muna da Windows PowerShell a cikin machine din mu anan, sannan ga wani nan kasa, duk wanda ka danna normal ne, so zamu danna akai. Alright, so muna gargashin users HR. So user din mu anan shine HR. So let's run this. Bari mu run wannan command din. Find interesting domain ACL. So can I paste that? Control V. Hello. Control V. Oh my god, baya pasting, I don't know why. Hello. Ina dan abun ne yake.
let me recopy that again one last time. Okay, copy. Hello to what? So da duka alamu bai yi ba. So abin da zai faru shine, let me bari ne make wannan full screen ya bude mana a sabon tab, so da maga shin akwai wani side up da yake fitowa ba ku manta ba wanda yake ba mu dama mai copy. So bayan kai running command din nan, wannan zai lissafa maka all abusable privilege, zai lissafa maka duk wani abu da ke ba mu dama mu shiga wani user din ko kuma wani nasu wanda yake cikin wannan computer. So bayan nan we are specifically looking for any right privilege, since the goal is to override the MSDT. Za mu tsaya mu duba a result din da ya da mana shi, muna neman duk wani dama wanda zai iya ba mu dama mu rubuta wani abu wanda shine dama muna buƙatar mu overriding din wannan command din ne, right? So from the vulnerable machine, launch PowerShell wanda nayi hakan, which is pinned in your taskbar, and enter the following command. So I can cd into desktop. Okay, I think now Koyon, let me go there. Oh my god, why is this on full screen? I don't like it like that. Nope. Okay. Okay, so then you clear. Okay, but come on PowerShell, let me try and edit this saboda karo mai girma. So go inda suke amfani da Windows, maybe properties, then font, let me give it 18, I think, or 20 maybe, then enter. Okay, so sun ce mu shiga desktop, so kai tsaye zan yi pasting wannan command din, don no pasting baya yi. So amma dai tunda muna HR user din zamu ce cd into desktop, zan danna enter, na dir muna da powerview.ps1, muna da rubios.exe, whisker.exe, windows powershell.inc. su ne wayannan da muke ganin su anan, ga powerview din nan, ga rubios, sannan kuma akwai whisker. So bayan mun yi haka suka ce mi launching din PowerShell tag ep bypass will bypass the default policy for arbitrary PowerShell scripts. So wannan command din abin da yake shine yana bypassing din wani policy ne da Windows suka saka, wanda in yana kunna to like akwai abubuwa da yawa da mutum ba zai iya yi ba. I don't know, muna samun matsala da Control Shift V, will that work? Copy ɗina baya yi, amma bari na run din shi again. PowerShell tag ep, sannan mu ce bypass, nan da na enter. So yanzu ya mana bypassing, right? So sannan suka ce mi running ./powerview.ps1. Let me do that. I'm ce dot space dot again /powershell.ps1. I'm then enter. So yanzu ya mana launching wannan script din na PowerShell, right? Because inda a ce mun fara launching din shi ba tare da mun yi amfani da bypass din nan ba, zai iya ba mu error. So at this point we can enumerate the privileges by running this command. A wannan matakin zamu iya enumerating duk wani damammaki da muke da shi akan machine din, domin mu ga inda yake da nakasu kafin mu abuse din shi. So ban sani ba ya mu rubuta command din nan fully. I don't know, wannan is not giving me baya ba mu dama mu pasting. I don't know, Control Shift V, nothing. How about right click? Oh,
So abin da zai faru shine let me just bari na mai da ita ta koma nan ɗinta saboda mu dinga yi side by side kawai in dinga yin typing ɗinsu directly, but I know it's going to take time. So saboda haka za mu wannan hello. So za mu run find interesting domain ACL/resolve GUIDs ko kuma GUIDs, get user IDs, ya mana getting ID ɗin users ɗin da suke kan wannan domain ɗin, right? Hello. So clear, Ctrl V baya yi. Let me run this command again, Ctrl C, Ctrl C. Jama'a ko wajen paste, right? Okay, paste. Laila. Bai kofo mana bane, baya kofa, I don't know why. So, and kuma, if we try to do that, find interesting domain ACL. So let me just type it manually. Say with the find interesting. We're not done the tab auto complete. Find, okay. Okay, hyphen a wajen. Say interesting domain ACL. Bayan nan kuma sai mu ce resolved GUID tag r resolve GUIDs, sannan za mu danna enter. So wannan full screen ɗin wannan saboda mu ga da me zai dawo mana da su. To kada ku manta muna kan machine ɗin ne ta Windows inda muke kokarin enumerating duk wani bayanai wanda suka shafi users ɗin da suke da least privilege. So kamar yadda muke gani gashi na yana dawo mana da bayanai na users daban-daban. So bayan mun yi haka me kuma suka ce me next. Suka ce as you may see, this command will return all users privilege. Since we are specifically looking for the current user HR, we need to filter out using wannan. So like bayan mun yi wannan command ɗin kun ga da mana bayanai game da duk wani user da suke kan wannan machine ɗin. South Poles kun gani kowanne akwai user din shi da sauransu, akwai HR sannan akwai username, wannan ma South Pole ne, as you can see different users. So amma mu muna neman na wannan user din ne tunda user din shine HR, kuma kuma ta ba like user ga HR, right? So za mu yi amfani da wani command wanda zai mana filtering where object kaza. So it means zamu yi running command din nan guda biyu sannan mi piping din shi zuwa kaza sannan mu ƙara piping. Suka ce we need an interesting current user for the vulnerable user kaza. So automatically we launch the full command. Wannan shine full command nan. How do I copy this? Then I don't need to write this. Then ce copy. Can I Ctrl V? Ha. Ctrl V ya kifa. So then you clear, but now right click now. Wani zuban aka right click you can right click V, nope. Control Shift V, nope. How do we do this? Now, so kai tsaye kamar yake gani na rubuta command din manually tunda yake copy. So bari mu ga me zai dawo mana da shi a matsayin sakamako da mu hit enter. So wannan kada ku manta zai duba mana users wanda suke da least privilege da suke ba mu dawo mu iya writing akai, sannan kuma bayan nan yayi mana searching that specific HR user, bi ma'ana users din da muke running akai. So abin da wayannan filters din suke kenan. So kun ga yanzu ya dawo mana da HR user, sannan ga muna da user din to be Van Sprinkles shine user din, right? It means HR user din nan zai iya running command a matsayin Van Sprinkles. So Van Sprinkles shine different user kenan, but HR yana da permission din da zai iya rubuta wayansu abubuwa game da shi. So ɗaya daga cikin amfanin Active Directory kenan.
haka zalika duka za ku iya ganin sauran bayanai ɗin game da shi. So resizing that me suka ce mu yi so now it's time for us to exploit this machine. Suka ce one helpful tool for abusing the vulnerable privilege is whisker. So tool din da za a iya abusing din wancan privilege inda muke gani shi ake kira da whisker. A C# utility created by Elad Shamir. Shi wannan tool na whisker an hada shi ne ta hanyar amfani da C# programming language wanda Elad Shamir shine ya kirkira wannan tool na whisker. Using whisker to straightforward. Using whisker is straightforward. Amfani da whisker like ba wani wahala. Once we have a vulnerable user, we can run the add command from whisker to stimulate the enrollment of the malicious device. Updating the MSDT key credential link attribute. The task can be accomplished by running the following command. So za a iya accomplishing haka ta hanyar running wannan command din. So yanzu misali, let me copy this, go back to the PowerShell and Control V. I don't know why it's not Control V. So ban san me yake damun wannan Windows din ba. So if it is Kali, most of the time za ku ga cewa tana mana running. So I think let me just run it directly. So on my dir muna da whisker anan a desktop muke wanda kuma gashi ana mun ga dama mu iya run din shi. So sun ce mu rubuta whisker.exe add/target sai mu sa admin. Ba admin za mu sa ba, user din da muka samu a sama wanda shine Van Sprinkles shine user din. So let me do that. Dots, is it 2 dots? Dots /whisker. Don't you dot whisker.exe, zan ba da space sai rubuta add, bayan nan sai mu ce target column sai mu rubuta Van Sprinkles. I think kamar haka abin yake. Okay, add/target ne. Yanzu kuma bayan sa //target sannan target na akwai t anan. An sa Van Sprinkles wannan user din. Van Sprinkles haka. I think that will be all. Okay, then enter. Hello. Okay, so ga whisker nan tana aiki, tana mana generating certificate. So whisker ya gama kamar da ke gani ya mana generating wannan certificate din from rubios.exe asgt user Van Sprinkle ga certificate din gaba daya. So abin da zai faru shine zamu kwafa wannan gabaki ɗayan shi, then we can paste it. So zan kwafa in ce har zuwa nan ƙarshe. So yin control C, ban sani ba ko ya kwafu, sannan zamu koma baya. So bayan kayi suka ce this tool conveniently provide the certificate necessary to authenticate the impersonation of the vulnerable user with a command ready to be launched using Rubios. So wancan command din ya dawo mana da certificate din da zamu iya amfani da shi wajen impersonating, wajen wato ainihin shiga ta bayan fage ɗayan user din that is vulnerable wanda shine Van Sprinkle ta hanyar amfani da wannan command din Rubios ko kuma tool din nan Rubios. So nan duka sun yi bayani ne game da TGT, kamar ana kiran shi da token gets token, something like that. So I don't need to go through. You can now run the Rubios with the following command syntax. Rubios is GT. Zai tambaye ka tgt/user/certificate/pwd ko kuma password/domain get credentials DC domain controller. So Rubios zaka iya executing din shi direct. So I'm based on whisker kamar ya bamu duka wannan bayanai din, we don't need to follow this syntax. So za mu yi amfani da Rubios. Let me go back. So based on abin da na kofa zan yi clear, sannan zan yi control V. So yanzu because mun kofa anan yana ba mu dama mu iya wannan copy din shi, amma let me do control C tukunna. Ya kamata mu sa dot slash sai mu control V.
what, sorry, clear. Zamu ce dot backward slash sai mu pasting what dot slash, bari na ƙara kwafan wannan abun, ina rubious, so zan yi pasting nashi, control V. Will that work? Nope, it didn't. So bari na amfani da up arrow sake running whisker, kana sai mu sake kwafan wannan abun. So amma abin da zamu yi shine kafin mu pasting, yanzu zan yi control C. Kafin na pasting zan yi dot slash backward slash, zamu yi amfani da shi sai mu pasting, right? So ga nan na pasting. So wannan zai bamu dama mu running rubious, zamu danna enter. So ga rubious na yana aiki, yana kokarin ya tambayar mana token get token din nan kamar yadda muke gani. So let's wait for it a little. So kafin nan kuma bari mu koma mu ga me suka ce mi. Suka ce can execute past the hash attack using the NTLM hash obtained from the previous command. So Rubious zai dawo mana da wani new technology land manager hash wanda muka executing a baya. These attacks involve leveraging the encrypted password stored in the domain controller rather than relying on the plain text password. Wannan yana ba mu dama mu leveraging din password din da aka encrypted wanda aka ajiye a cikin wannan computer ta Active Directory, a madadin mu just rubuta plain password din, like zai mana obtaining hash din, in ya mana obtaining sai mu kokari mu shiga ta hanyar amfani da evil winrm. Suka ce to do this you can use the evil winrm tool for remotely managing Windows system abusing the Windows remote management wanda ake kira winrm protocol. So evil winrm tool ne wanda ina da shi a kali, in baka da shi zaka iya sudo apt install evil winrm wanda zai soke maka shi a ciki, ko kuma kai amfani da, ina tunanin na yi amfani da gem install evil winrm ne, na dan manta. So amma ka duba yadda ake soke shi. To bayan nan sai kai execute wannan command din completely a cikin kali din, ba za mu yi running wannan. So amma an ka bude attack box, kamar in ba ku manta ba a farkon bidiyon na ce za ka iya kunna attack box, za ka execute wannan command din. Abinda za ka canza shine admin din ne ya koma van sprinkles, sai kuma hash din da kai obtaining bayan ka yi running wancan rubious. So ga hash din nan mun yi obtaining NTLM, wannan shine hash din kamar yadda muke gani. So let me copy this, control C, shine hash din da muka samu, right? Sannan zan koma in bude terminal ɗina domin mu executing, amma kafin nan let me just go back to the challenge, mu kofa command din gaba daya. So control V, abinda zamu canza anan shine zamu goge hash din gaba daya, sannan sai admin din shi ma zamu goge shi, sai kuma IP address din ba mu bukatar mu goge wannan because that is the target IP. So user din da muke so mu attacking shine van sprinkles, sannan hash din zan koma in kwafo shi anan wanda shine wannan NTLM hash new technology land manager hash. Na yi bayani game da wannan yayin da nake gabatar da I think wannan. So gashi mun yi pasting. So wannan kai tsaye zai shigar da mu cikin machine din, bi ma'ana za mu abuse din remote manager na Windows din nan ta hanyar amfani da specifying target IP ko interface, sannan ga user din shine van sprinkles, then ga hash din. So it means without using password za mu kokari mu amfani da hash domin mu shiga machine din. So zan danna enter dai ba tare da bata lokaci ba. So let's check this out. Hello. Okay, yana mana establishing connection, sannan kuma kai tsaye za ga yanzu na fita a kali na shiga Windows. Yanzu muna kan user din nan na van sprinkles. So ɗaya daga cikin amfanonin Active Directory kenan. Yanzu from HR user mun koma van sprinkles. So za mu iya dir domin mu ga me yake cikin document din nan. Na san dai ƙarshe su ce mu nemo flag ne. So let's go back. So bayan duka mun yi wayannan suka ce conclusion, we have stumbled upon misconfiguring. After all, in this scenario an attacker could gain full access to our Active Directory, posing a severe threat to the entire anti-craft security systems. So blah blah blah, iya karanta
har ƙarshe. So suka tambaye mu what is the hash of the vulnerable user. So hash ɗin shine wannan NTLM hash ɗin gashi nan 03EYYY shine na amfani da shi ne saving ɗin shi anan. So in ka saka zaka zai baka correct answer. What is the current flag that takes in the administration desktop? So wannan flag ɗin zaka samo shi ne bayan misali ba mun shigo ba. So zamu iya cewa cd dir zamu ce cd dir zamu shiga administrator ɗin, right? Zamu ce cd into administrator, sannan zan yi dir muna da desktop akai shi ma mu ce cd desktop dir. Kada kuma ta ku iya running ls tunda PowerShell ne, sannan muna da flag.txt anan. So I can say type akan flag.txt wanda zai baka thm xmas is safe, anan ne na samu wannan flag din. So suka ce if you enjoy these tags feel free to check out this compromising active directory. So wannan active directory room din zai taimake ka wajen ƙara wato ainihin ƙwara game da Windows Active Directory da sauransu. So wannan kenan. So like room din yana ɗan da wahala kaɗan in kun lura wajen copy da pasting a cikin PowerShell ya ba mu matsala matuƙa, saboda haka ne wani zubin is very good kai testing wayannan abubuwan. Like personally ni ban san wani tool Rubius ko Whisker ko wani abu makamancin haka ba, but amma da taimakon wannan room din ga shi mun kai ga mun warware challenge na abin da ake kira Active Directory. So na yan uwa insha Allah duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan video. Don ka kasance sabo zuwa channel din mai albarka, muna onka da ka taba wannan subscribe button, ka taba alamar ƙararrawa, ta hanyar haka ne kawai za sanar da kai yayin da muka dora sabon video. Don ka kasance tare da mu muna roƙonka da kai like wannan video, kai share din shi zuwa ga yan uwanka abokananka domin su masu amfana. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma mun yi wani kuskure ko ga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓe mu cikin comment section din wannan video ko kuma a cikin description. Na'am, da wannan zan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.